that they can win. But if they could not, then we have to question ourselves whether we have used the time that was bought efficiently. So German minister is saying, one time frame. We in the Baltic countries, we talk that first of all it's about us, right? How much time can we give ourselves in order to prepare? So in Lithuania we started a discussion when it comes to returning of universal conscription, going to even further. This year we will have a defense spending for 2.77, so 2.77% of our GDP will go to defense. We're planning to go even beyond that. These are not the easy questions, but basically we feel that we need to answer those because, we might be running short of time. Minister, there's been some concerns that on a bilateral basis, some countries are doing more than others, or some maybe aren't pulling their weight in terms of financial, military aid to Ukraine. Is that a concern that you share, something you see? Look, I mean, some are saying, imagine the world where Europe would be at war. We in the Baltics were saying, look, Europe is already at war, and the whole of it. It's not just, that some of it. It's not just, that Germany is, is providing, big amounts of assistance, and it's, Germany somehow closer to it. It's Europe. So we have to have this shared understanding that we are in this together. Those who are close to the war, those who are further geographically, but if we don't understand the repercussions right now, unfortunately, we might be forced to one day if Putin's aggression continues. But Gaza is higher on the agenda today. Don't you think it's important? It is important. It is important. But I'm here to remind that Ukraine's war of liberation is existential for Europe. This is about our existence. So it's difficult to compare. But, this is where we feel the chill of the war on our necks. How do you assess Iran's new proposal on the Look, we've always, from the first discussions when we've seen that the debate is stalling, that we can no longer agree on the new tranche. Lithuania was adamant that we need to find a solution to go forward. We have to have a European solution that would be that would provide a possibility for countries, small countries like mine, to participate in common purchasing of equipment to Ukraine. We have to have an instrument. This time for Ukraine. Tomorrow it might be needed for us as well. The escalation in the Middle East today will be one of the topics also. Could you tell me specific, are you going to be talking about what exactly? Well, look, I mean, the whole thing is that Europe geographically is probably one of the closest geopolitical actors to the Middle East conflict there is. And we have to take it very seriously as well as a geopolitical actor if we want to be taken seriously anywhere else in the world. So I expect that we would be talking about the path toward the de-escalation and peace. I think that two-state solution would be a very important subject. I think that this is where Europe agrees. We have a common position, but we also have to make it practical. How does it happen? And what is Europe's role in this? And we have to have a role in this. That would be my point. Do you think Iranian regime behind most of the conflict in the Middle East because they have so many militia in the other country in the Middle East, and right now supporting Hamas also? Yeah. Do you think it's better if you invite the Iranian regime also to be here? Well, we personally look. I mean, Iran is also involved in Ukraine, right? They're building, as far as we know, they're building factories in Russia, in Belarus, to produce drones that would be used not in Middle East. It would be used against, against the countries in my region. So from the very first day when we found out that Iranian drones are being used against Ukraine, we said Iran has to be sanctioned. The materials cannot be exported to Iran that are used to produce the drones. That was the position since day one. It has not changed. If there's something added to that, so the sanctions have to be increased. Thank you. The mission to the Red Sea,
would be the scope of the mandate? So what will be seen and what will not definitely not be? It's difficult to tell. Let's wait after the debate. Can it sort of Thank- be a two-state solution? Can this be imposed upon Israel, possibly by removing I don't know, impose. I mean, at first, I mean, honestly, it has to be shown how many countries in the world are behind the concept. And maybe that could be used as an argument. If there's an overwhelming majority in the world, despite all the differences that we have on so many other questions, that this has to happen, maybe that would send a message enough. Thank you so much. Does that have any effect on Netanyahu apparently so far? Because there are already a lot of... Well, we'll have a chance to ask the questions today. Thank you so much. Nun ist es heute ein sehr intensiver Rat. In den letzten Tagen sind die Telefonleitungen ja heiß gelaufen. Aber es ist gut, dass wir uns heute persönlich sehen. Wir hatten jetzt gerade ein Frühstück mit dem ägyptischen Außenminister, es kommt noch der Außenminister von Saudi-Arabien und von Jordanien und dann auch natürlich separat der palästinensische und die israelische. Und das zeigt doch, wie stark eigentlich allen Unkenrufen zum Trotz das europäische Engagement ist, aber auch die europäische Präsenz, dass die Partner hierher kommen. Und für uns ist ganz klar, die Priorität ist jetzt Geiselbefreiung. Und wir haben ja weiterhin einen österreichischen Staatsbürger, Doppelstaatsbürger, der weiterhin über 100 Tage jetzt in Geiselhaft ist. Dazu braucht es Waffenpausen und wir müssen mehr humanitäre Hilfe reinbringen. Also Geiseln raus, humanitäre Hilfe rein, das ist die wesentliche Priorität. Aber es ist auch wichtig, dass wir signalisieren, dass wir schon einen Tag danach denken. Und ich begrüße auch wenn man so will, die Leitlinien, Grundlinien eines möglichen Friedensplans, der von europäischer Ebene gedraftet wurde. Natürlich gibt es Elemente, die wir hier intensiv diskutieren müssen, aber es ist ein sehr starkes Lebenszeichen von europäischer Ebene, dass wir engagiert bleiben. Das ist für uns Nachbarschaft, da geht es um unsere Sicherheit und wir werden auch weiterhin in diese Richtung arbeiten. Entnehme ich Ihren Worten, dass Sie dem Vorschlag von Josep Borrell, vielleicht eine Konferenz zur Vorbereitung einer großen Friedenskonferenz, etwas abgewinnen können? Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass wir mal skizzieren, wie könnte so ein Weg ausschauen. Ich habe meinen Zweifel, ob es wirklich sozusagen das Gelbe vom Ei ist, zu sagen, es ist uns eigentlich am Ende, kann es uns egal sein, was die Partner vor Ort sagen. Frieden lässt sich nie aufoktroyieren. Man kann Frieden nicht aufzwingen. Man muss ein Minimum an Willen in der Region haben. Aber dass wir skizzieren, dass wir bereit sind, uns zu engagieren. Und ich plädiere auch in diesem Zusammenhang mit einer sehr starken Koordinierung und Absprache mit den Vereinigten Staaten. Ich habe vorgeschlagen, dass wir den amerikanischen Außenminister Tony Blinken beim nächsten Rat hier dabei haben, zumindest per Video, weil ich glaube, hier sollte es wirklich ein Paarlauf Europäische Union, Vereinigte Staaten geben und wir alle wissen, wie stark die Amerikaner hier engagiert sind, was für ein wesentlicher Faktor sie sind. Also ich glaube, ich würde mich noch nicht festnageln lassen auf einzelne Elemente, aber ich glaube, es ist ein starkes Lebenszeichen und wir müssen wissen, es braucht ein Minimum an Willen von den Parteien in der Region, von palästinensischer Seite, von israelischer Seite. Das lässt sich nicht von außen aufoktroyieren, eine Friedenslösung. Sie sagen, man kann niemandem einen Frieden aufzwingen, aber Israel lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung bislang ab. Wie sollte die EU darauf reagieren? Sollte es nicht schon einmal Konsequenzen geben, darüber nachgedacht werden? Also ich halte diese Äußerungen für sehr bedauerlich und für sehr kurzsichtig. Das sind kurzsichtige Äußerungen. Ich sehe keinen anderen Weg. Es ist the only game in town. Normalisierung und Zwei-Staaten-Lösung. Den Fehler, den man vielleicht gemacht hat, ist, dass man in den vergangenen Jahren nur auf Normalisierung mit den arabischen Ländern gesetzt hat und gedacht hat, dass man das palästinensische Thema dadurch irgendwie auf die Seite räumen kann. Wir haben viele Fehler gemacht in den vergangenen Jahrzehnten, ja. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man lernen kann und daraus seine Lehren ziehen kann. Und ich glaube, dass die Zukunft muss sein Normalisierung. Das ist sicher etwas, was momentan in der Intensivstation liegt, aber es ist nicht tot. Dieser Prozess muss weitergehen und der ist lebenswichtig und war der wirkliche Gamechanger in der Region, aber eben auch Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt keine andere Lösung aus meiner Warte, ohne dass es sozusagen ein Selbstbestimmungsrecht eines palästinensischen Volkes gibt und Israel. Sie müssten in Frieden Seite an Seite leben. Weder die Israelis werden sich in Luft auflösen, noch die Palästinenser. Sie werden beide in dieser Region Seite an Seite leben müssen. Ist das Vorgehen Israels noch gerechtfertigt mit dem Selbstverteidigungsrecht Israels, wie Sie das immer betont haben? Einige Ihrer
Kolleginnen und Kollegen zweifeln nämlich daran, und Sie haben ja selbst gesagt, es braucht eine Pause, um auch die Geiseln herauszubekommen, weil militärisch scheint das ja nicht zu gelingen. Das ist, also für mich ist Waffenpausen völlig logisch, weil sonst wird weder humanitäre Hilfe reinkommen, noch ein Geiselaustausch oder Geiselbefreiung stattfinden können. Ich will trotzdem noch einmal ganz klar betonen, Israel hat nicht nur sozusagen das Recht, sondern auch die Pflicht, sich zu verteidigen. Welcher Staat auf dieser Welt, welcher Staat würde es zulassen, dass so eine Terrororganisation, die einen überfallen hat, über 1100 Menschen abgeschlachtet hat, hunderte Geiseln genommen hat, wer würde hier einfach zuschauen? Welcher Staat auf dieser Welt? Also das muss man sich auch vor Augen führen. Dass selbstverständlich das humanitäre Völkerrecht einzuhalten ist und niemand über dem Recht steht. Kein Staat dieser Welt, auch Israel nicht, ist genauso richtig. Das sagt aber Israel auch selber. Und auch die israelische Armee sagt ja, wenn es Berichte gibt, werden denen nachgegangen, wird es Untersuchungen geben, wird es Kontrollen geben. Wir dürfen aber nie vergessen, die Unausgeglichenheit dieser Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite ist eine Organisation, das ist eine Terrororganisation, die ganz bewusst Zivilisten als Schutzschilder verwendet, die ganz bewusst Spitäler, Kindergärten und anderes als Einrichtungen verwendet, die ganz bewusst zivile Opfer in Kauf nimmt. Also die völlig indifferent sind zum menschlichen Leben. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir die in der Bewertung vornehmen. Wenn wir von Recht sprechen, es gibt jetzt selbst Sanktionen von vielen Ländern gegen extremistische israelische Siedler. Würden Sie solche Sanktionen befürworten, wenn selbst die USA da nicht mehr besonders skeptisch sind? Also ich habe immer wieder sehr deutlich meine Kritik geäußert an der Gewalt, an der Extremismus der Siedler in Westjordanland. Ich glaube, dass es hier sehr deutlich auch Schritte von uns geben sollte. Also ich unterstütze Sanktionen, wenn es dazu kommt, weil ich das auch ein völlig unsolidarisches Verhalten halte. Die israelische Armee ist gerade wirklich in einer schwierigen Auseinandersetzung. Und dann gibt es Leute, die ohne Not in Westjordanland hier Öl ins Feuer gießen. Das ist eigentlich ein völliger Akt der mangelnden Solidarität mit der restlichen israelischen Gesellschaft. Und da sollten wir nicht zuschauen. Iranian regime has been attacked Erbil city, the Kurdish city in Iraqi Kurdistan region. Iran again, they are still continue attacking this area. Don't you think this is the time to stop Iran? I had yesterday the Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein in Vienna, and we had a lengthy discussion on this point. I fully support the Iraqi position, the position of the Iraqi government on this point, who have taken a very clear stance on the rocket attack by Iraq. Austria stands clearly behind the territorial sovereignty and integrity of Iraq, whether it's in the north and whether it's PKK or whether it's Iran. I believe we have to support our Iraqi friends. Thank you very much. Sollte die Europäische Union ihre Handelsmacht einsetzen, um Israel bei einer Zwei-Staaten-Lösung unter Druck zu setzen, also zum Beispiel durch den Entzug von Handelsverträgen? Ich glaube, wir sollten jetzt einmal Schritt für Schritt setzen. Jetzt geht es einmal um Geiselbefreiung. Ich bin immer wieder, sage ich auch ganz offen, etwas entsetzt, dass dieses Thema in den Hintergrund gerückt ist. Man stelle sich nur vor, das wären eigene Familienmitglieder von uns, die seit 100 Tagen in Geiselhaft ist, wo wir nicht wissen, ob sie noch leben. Ich glaube, die wesentliche Sache muss sein, jetzt die Geiseln rausbringen, humanitäre Hilfe rein. Und ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt setzen. Wir sollten sehr vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht sozusagen uns selber überdribbeln und mit Szenarien. Ich finde es gut, dass sozusagen ein Konzept da ist, wie ein Friedensplan ausschauen könnte, aber fokussieren wir uns jetzt auf die Sachen, die notwendig sind. Und seien wir ehrlich, welcher Staat, ob Deutschland, ob Österreich, Frankreich, USA, wäre bereit, in irgendeiner Form nach vorne zu denken, solange noch über 130 Geiseln in Geiselhaft sind? Das geht sich nicht aus. Also Schritt für Schritt. Danke sehr. So, good morning. We have the first foreign ministers meeting this year in Brussels, and it is very important. We're going to celebrate the second anniversary of the Russian active aggression towards Ukraine this year. And instead of 6 days of special operation, as President Putin calls it, we have 2 years long active war. And it is very important that we understand that Ukrainians are ready to fight for us and instead of us. And we have to find a way to make decisions and deliver them as well. We have to find a way and positive decision for the 50 billion
euros that EU should give in Ukraine fund to Ukraine. And also we have promised a year ago 1 million round of ammunition, and deadline is in March. This is one Estonian initiative, and I'm sure that we must find a way out that we deliver and we fulfill these promises with real actions, because Ukraine needs this kind of support and military support. As well, we had 10 days ago the President Zelensky official visit to Estonia. And one topic what we discussed was how can we use the Russian frozen assets. We have the law draft in Estonian parliament, passed already the first reading. This is universal solution for everybody, and everybody's talking about the topic that we must use the Russian frozen assets, but there is no legal solution. And we are trying to find a way out and a solution for that, and it will be a case. And we discussed with President Zelensky and Foreign Minister Kuleba what are the further steps. And I'm happy that the G7 and many other countries are interested about this topic, how to use the frozen assets. This is very practical for a long term as well. And of course, we're talking about the military support for long term. Estonia has put on the table the discussion about the commitment, about the 0.25% of GDP per year military support. Estonia has put, during these 2 years, 1.4% of GDP support to Ukraine. And this 0.25 military support per year for the next years, as a commitment, it can be solid and doable for everybody who wants to support Ukraine. So we would like to find a way out that there will be realistic bilateral promises and commitments as well for a long term. And of course, different decisions for the next steps on the way for Ukraine to join the European Union. So we are going to have many different summits of all different aspects, and it is very important that we are now having the next steps for Ukraine and also for Moldova. So, thank you. Minister, on the proposal by the High Representative for 20 billion in military aid through the European Peace Facility, that seems to have run into the sand. How damaging is that, and how important is it that you find a solution that involves the peace facility rather than just bilateral aid? It is very important that we find a way out technically. How can we use the peace facility, because it is the structure we can use and we have been using. And I really do hope that this 20 billion initiative is not going to the sand. We are talking now about maybe yearly support, about 5 billion. It is very important that we have this decision to use peace facility, but also it is important that we find a way at the same time. I'm talking that we are not running out of time. We have to support Ukraine as well bilaterally. So we have different member states who have said that maybe the peace facility technically is not the best solution. I think it is a solution, but at the same time, when we have these discussions, we must weigh bilateral ways out as well to support Ukraine. So this 5 billion, I hope, is under consideration to support using the peace facility, but also the 50 billion. So we have lots of money in Europe. We have to find a way how to give it. We have also a decision about 500 million already from the last year. It is not delivered. So that's my concern, that we are talking a lot, we are making plans, we are fighting about the different structures, but finally we must support Ukraine. And if it's bilateral, it is there. But Ukraine needs this support now. Minister, concerning the situation in the Middle East, in Gaza, linking the two subjects, the High Representative and some of your colleagues mentioned before that, the EU hesitance in the Middle East, the weakened position, is damaging the credibility of the EU concerning the situation in Ukraine. How you see this issue is affecting policy? The EU position in this sector has been really strong. And this is a question about communication and strategical communication, because EU has been most supportive by funds as well towards the Palestine, different organizations all over the years. And even now we are putting lots in. So we must explain more our common policy, our common positions. And I'm happy that we have this discussion today as well, not only as an EU, but also together with the regional countries. How can we find a way for a long-term peace, two-state solution and any other questions. But it is complicated, of course, and EU
must have the common position, and we have it. And we have funds to support, but the situation is complicated, as we understand. All these funds went into supporting two states solution. When we have the government of Israel refusing publicly this solution. We have to work with this topic. The conflict has been there already decades, and the solution won't come overnight. But we put our effort in. All our EU countries now today are discussing with our strategical partners in the region as well. How can we find a way out? Because it needs like two sides to find a peace. So, thank you. Yeah. There's a suggestion that perhaps there could be a preparation at this meeting for some sort of consequences for Israel if they don't scale back their arms. I mean, as a consequences of Some sort of idea that there'll be some sort of... There are different ideas about how to find a peace, and also there must be different so-called middlemen to find a way, put different plans on the table. So today we are discussing with our strategical partners from the region what can we do all together. So, of course, we have a political will as a EU. We have made our positions, but the question is how can we solve these questions in real life. So we understand the situation is tense, but we understand as well that we don't need this conflict be more wider in the region. So let's find a way out. Standing here and listening to some of the other ministers that have arrived, some of your Baltic colleagues, etc., it appears that you guys in the Baltic states, the countries that are most exposed to Ukraine, are really not particularly interested in talking about this stuff in the Middle East. Would you suggest that you're trying... This is your opinion. We are talking about the situation. No, we have the clear understanding that any kind of conflicts, it is a danger for us as well. So we are not only talking about, as a Russian bordering countries, about the Russian war. We understand this Gaza situation there. It harms us all because, to be honest, Russia is using this situation as well. So everything is linked. We are very much interested about to find a peaceful solution, but we must understand as well there is no easy solution. So sorry about this understanding. So thank you very much. Good morning. We have just had very fruitful discussions with the Foreign Minister of Egypt on the crisis in the Middle East and the way forward, and also on the opportunities to strengthen the relation between the EU and Egypt ahead of the Association Council. Two important topics on the Foreign Affairs Council agenda, the Russian aggression against Ukraine and the crisis in the Middle East. Ukraine should remain a top priority on the EU agenda. We have to advance rapidly on the implementation of very important steps in order to ensure a predictable support for Ukraine, meaning to set up the assistance fund for Ukraine, to unblock the 8th tranche of the EPF, to reach a political agreement on the facility for Ukraine at the next week European Council, and also to have a predictable calendar with respect to the accession process for Ukraine and Republic of Moldova. Since we are getting closer to two-year commemoration from the start of the Russian war of aggression against Ukraine, it is really important to strengthen the strategic communication of the member states to counter Russia's narrative and also to keep the pressure on Russia. This is why Romania supports the adoption of a new package of sanctions against Russia. We will have an intensive debate on the crisis in the Middle East in the presence of several foreign ministers from the region.
we call on the immediate release of all the hostages. The dire humanitarian situation in Gaza is of great concern for all of us. Romanian government has mobilized important financial resources to support the civilian population in Gaza and will continue to do so. On the peace plan, it is our firm belief that a sustainable peace can be achieved only when the needs and the aspirations of both Israeli and Palestinians are properly addressed. On one side, the security needs, on the other side, the statehood and sovereignty needs. In our view, these are two preconditions for any sustainable peace. It is important on this point to continue our strong coordination with the United States, but also with our partners in the region. Thank you. You've seen Joseph Borrell's peace plan, this idea of a conference. Are you on board with that? Do you think that's the right way to go? And also the suggestion that there could be some sort of plan for consequences against Israel if they don't scale back the bombing of Gaza. What's the Romanian position? Practically, the plan was recently presented to us, and this would be the first discussions on the plan. So it's a little bit too early to express our position on the so-called peace plan, because we need to first to discuss it and then to prepare our positions. Minister, Thank on you. Ukraine, just on the European peace facility, how important is it that that facility remains as a way to finance military aid for Ukraine? It is really important. It's important at this very crucial moment to use all the means at our disposal to continue our support for Ukraine. Thank you. تفضل. صباح الخير. تفضل. يعني صباح الخير للجميع. اجتماع اليوم هو اجتماع هام مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لنبحث معا كيفية الخروج من هذه الكارثة التي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمتها. أولوياتنا واضحة: وقف فوري لإطلاق النار، جهد حقيقي لإدخال ما يكفي من مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتأكيد على أن هذا العدوان لم يجلب إلا الدمار والخراب، لم يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالعملية السلمية، وأن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأمن للجميع هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. اليوم هو اليوم 108 لهذا العدوان. أكثر من 25 ألف فلسطيني ارتقى خلاله. البنية التحتية لغزة دمرت، المستشفيات هوجمت، حتى المستشفى الميداني الأردني الذي أرسلناه للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين أيضا هوجم من قبل إسرائيل يوم الأربعاء الماضي. أوروبا لها دور رئيس ودور رئيس في حفظ الأمن ودور رئيس في المنطقة، ونتوقع اليوم حوارا واضحا صريحا، ونأمل أن نصل إلى اقتناع جامع بأن المزيد من القتل لن يؤدي إلا إلى تعريض الأمن والسلم، ليس فقط في المنطقة ولكن الأمن والسلم الدوليين إلى الخطر أيضا، ونريد أن نعمل معا من أجل وقف النار.
بالنسبة للإيرانيين الجماعات الإيرانية على إقليم الكردستان العراق كان قبل أسبوع. نحن المنطقة كلها تعاني الكثير من التوترات، وما نريده هو أن نعمل معا من أجل إنهاء كل هذه التوترات على أسس تضمن الأمن والسلام للجميع وتضمن احترام سيادة كل الدول. One question in English, please. So you came here in order to discuss the peace plan, correct? What do you make of Israel rejecting the two-state solution? I mean, Israel, with this current policy, with the current aggression on Gaza, with its continuation of measures to undermine the two-state solution, is dooming the future of the region to more conflict and more war. The whole world is saying the only way out of this misery is the two-state solution. So the party who's standing against the right of all peoples of the region, including Israelis, to have peace cannot just be left unaccountable. If the whole world says the only path forward is the two-state solution, then Israeli government says no to the two-state solution. So they're defying the whole international community, and I think it's about time that the world took a stand on the side of peace, on the side of the right of the region to live in peace and dignity and security, and took measures against the party which is denying the peoples of the region their right to live in peace and security. And what should the EU do in order to, or what kind of leverage or what do you expect from the EU in terms of that question? The EU is a close partner to us in the region. The EU has a tremendous role to play. Right now, our priority is to stop the aggression, stop the killing, stop the destruction, stop the hatred and the catastrophe that it is producing, and then move together towards a plan to implement the two-state solution. A process is futile. We've seen what processes did in the past. I think now we need to really identify why we continue down this road of war and conflict. So we expect our colleagues in the EU to come out strongly on the side of peace, on the side of international law, on the side of justice, demand a ceasefire, work with us on allowing sufficient humanitarian supplies into Gaza, and then work with us on a plan that would deliver the peace that everybody in the region deserves. And the only path to this peace is the realization of the Palestinians' right to freedom and statehood on the national soil, so that a Palestinian state can live in peace and security with Israel. This war will not bring security to Israel. This war will not bring peace. Israel cannot have security as long as Palestinians are denied their rights. So we want security for all. We want peace for all. The path is clear. Again, the party that is responsible for denying the people their right to live in peace must be held accountable. Thank you. Can a two-state solution be imposed upon Israel? Can a two-state solution be imposed? I think we should impose the peace. I think, again, everybody knows that the only way forward is a comprehensive peace on the basis of the two-state solution. The Security Council should adopt a binding resolution establishing a Palestinian state on the basis of June 4, 1967 lines with East Jerusalem as capital, and then we walk back from there. And we collectively will be working to ensure that the security of all parties is guaranteed. I remind you that since 2002, the whole Arab world then came out and said, in return for ending the occupation and allowing the realization of the Palestinians' right, we will offer normal ties and acceptance to Israel so that everybody can live in peace. We've been engaged in over 30 years of process, and where did that get us? So again, I think a moment of truth is upon us. The whole world has to decide, do we allow a radical racist agenda to dictate the future, or do we all come together and say the path is clear, we want peace for everybody in the region, and the two-state solution is the only path, and we should go ahead and implement it and not allow this radical agenda to drag us into another 30 years of processes which have resulted in nothing but more war and destruction. Thank you. Thank you. One of the EU foreign ministers just said that the EU doesn't have a good reputation in the region. Would you agree with that statement? The EU is a close partner of the region. The EU have always worked with us. However, I think this war has undermine the interest of all moderates.
People are looking at what's happening. People are asking questions. Why is it that international law cannot be applied in the same way to the Israeli-Palestinian conflict in the same way that it is applied to other conflicts? And the standing of all of us is weakening as a result of the inability to stop an aggression that has produced more killing, more destruction than any other conflict in recent history. Remember, 25,000 people have been killed. 70% of them are women and children. How is this acceptable? How is this normalized? What can we say to people when they ask, why has the Security Council not demanded an end of this aggression? Why has the Security Council not demanded a ceasefire? And even on vital issues on which everybody agrees, like the allowance of the entry of sufficient aid. The Security Council took a resolution demanding that Israel allows the entry of sufficient humanitarian supplies to the West Bank, and Israel has done nothing to implement that. So we're facing a challenge to our common humanity, a challenge to international law. Thus far, we've failed that challenge, and consequences are there for everybody to see. Thank you so much. Encouraging the European Union to use different methods to try and we're going to have a very open and frank conversation. Dobrý den. Tak, máme za sebou snídani s egyptským ministrem zahraničních věcí, teďka začne řádné jednání rady, je tam celá řada témat, ale ta nejpodstatnější jsou situace na Blízkém východě a taky Ukrajina, takže uvidíme, jak se posuneme v té debatě. Jinak já si v uvozovkách z toho jednání dneska ještě odskočím do Severoatlantické aliance, kde se scházím s panem Jensem Stoltenbergem. Pane ministře, zeptám se na úvod na páteční výrok Josepa Borrella, šéfa unijní diplomacie, který řekl, že údajně v minulosti izraelská vláda financovala Hamás, aby oslabila samosprávu na západním břehu. Jak toto vnímáte v kontextu toho, co se právě děje, a jestli to nějak třeba může oslabit nebo změnit pozici Evropské unie, která se snaží angažovat na Blízkém východě? Víte co, já si myslím, že je potřeba se dívat do budoucna a na budoucí řešení. Je potřeba se bavit o tom, jakým způsobem ukončit konflikt, jakým způsobem posunout vztahy mezi Izraelci a Palestinci. Bavíme se o dvoustátním řešení. Desítky let nejsme schopni, nebo mezinárodní společenství a samozřejmě Izraelci a Palestinci nejsou schopni se dobrat nějaké mírové dohody. To si myslím, že by mělo jako být klíčem, nebo to, o čem se opravdu teďka budeme vážně bavit. Ale zkoumat jako desítky let starou nějakou interpretaci historie mi přijde, že má jakýkoliv přínos k té současné debatě. Dnes tady v Bruselu je celá řada blízkovýchodních ministrů zahraničí, včetně izraelského, palestinského. Chystáte nějaké bilaterální jednání? Doufám, že to klapne. Měl bych mít bilaterální jednání s izraelským ministrem zahraničních věcí. A můžete přiblížit témata, která byste s ním chtěli? Vzhledem k tomu, že se v Izraeli trošku protočilo složení vlády, tak vlastně je to nový ministr Izraele, takže ministr zahraničních věcí Izraele, takže já to beru, že to je spíš taková seznamovací schůzka, abychom se osobně viděli. Ta agenda je standardní, to znamená, určitě se budeme bavit geopoliticky i vlastně o konfliktu na Blízkém východě a pak si třeba můžeme potvrdit nebo proběhnout tu bilaterální agendu. Určitě není teďka jakoby jedno velké silné téma, které by mělo té schůzce dominovat. Pane ministře, hovoří se o misi Evropské unie v Rudém moři. Co si o tom my myslíme a případně zapojí se do ní nějak Česká republika? Já tuhle otázku dostávám pravidelně. Určitě podporujeme aktivity, které posilují bezpečnost volné navigace a zapojení Česka do těchto misí historicky bylo na úrovni třeba jednotlivců, kteří v nějakých štábních rolích tam vykonávali různé činnosti. Z logiky věci nemáme lodě, které bychom tam mohli poslat, ale určitě to podporujeme a někdy třeba i pouhým konstruktivním mlčením, ale to teďka jsem hodně daleko. Takže uvidíme, s čím ostatní země přijdou a jsme připraveni to podporovat. Evropská unie už uvalila sankce proti hnutí Hamás, znovu v pátek další sankční rámec, ale mluví se také o sankcích proti násilným židovským osadníkům. Tak je toto něco, co Česká republika podporuje? Já nevím o tom, že by teďka takový návrh v Evropské unii seriózně ležel na stole. To znamená, nevidím, že
že bychom se k tomu museli nutně vyjadřovat. Já si myslím, že je potřeba dodržovat principy mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a samozřejmě jakékoliv projevy, které jsou násilné, také vždycky na místě odsoudit. Bychom tyto sankce, pokud by byly... Jak říkám, není žádný návrh, o kterém bych teďka mohl říct, jestli ho podporujeme nebo nepodporujeme, takže nechci spekulovat, obzvláště tím, že se jedná o nějaký sankční režim. Potenciálně. Pardon, pokud jde o Ukrajinu, vidíte optimisticky, že se podaří do 1. února dosáhnout dohody s Maďarskem ohledně té ukrajinské facility? U toho Maďarska je u té Ukrajiny je celá řada věcí, která je teďka rozeběhnutá. Já věřím, že to bude především jednání Evropské rady, to mimořádně jednání Evropské rady, které tu situaci odblokuje. Česká pozice je známá, my to podporujeme. Řekněme, že naše pozice je taková, že jsme prostě v té skupině zemí, která za tím návrhem stojí a myslím si, že více proto v tuhle chvíli udělat úplně nemůžeme a tedy prostě budeme pokračovat v nějakém tom skupinovém jednání s Maďarskem. Pochopil jsem, že určitou cestou ven by mohla být nějaká kreativita v tom, jakým způsobem se to schválí, možná nějaké fázování, třeba i těch plateb, ale politicky se potřebujeme utvrdit v tom, že prostě je potřeba dál podporovat Ukrajinu. Ta situace není lehká, mluví se o únavě, celé ty 2 roky se vlastně průběžně mluví o únavě, ale vidíme, že prostě Rusové útočí dál, další letecké údery a ty alternativy nedávají moc smysl. Ještě, co se týče toho dvoustátního řešení, tak jakou roli Evropská unie může hrát v dojednávání tohoto budoucího řešení dlouhodobého? A vidíte tam na izraelské straně vůli vůbec o tomto se nyní bavit? Nám byl distribuován non-paper, který právě navrhuje určité řešení, jak dosáhnout mírového plánu. Kdybych to měl velmi zestručnit, tak vlastně je to návrh, který směřuje k nějaké široké konferenci, kde by se debatovaly různé myšlenky a postupně by Evropská unie tedy do toho se snažila vtahovat další hráče. Na druhou stranu dneska existují i jiné formáty. Proběhlo například to jednání v OSN v září, kde se debatovalo o budoucích možných řešeních nebo cestách ven z toho izraelsko-palestinského konfliktu, ale já v tuhletu chvíli vlastně nevidím, že by stále ještě byla politická vůle u celé řady aktérů a nebavíme se jenom prosím o izraelské vládě, a o celé řady aktérů, vůle a schopnost prostě nějakým způsobem se posunout. To znamená, nevím, nakolik je ten návrh takovýhle vlastně, jakou má šanci na úspěch. Tak to je spíše mé osobní hodnocení reality, prostě, která je na Blízkém východě. Možná poslední ještě věc. OSN mluví o humanitární katastrofě v Gaze, o tom, že tam je počínající hladomor. Je to i něco, co chcete zvednout při té bilaterální schůzce s izraelským ministrem zahraničí? Já určitě zvednu otázku mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva a to, jak si do toho zapadá. A bylo to právě během návštěvy prezidenta Pavla v Izraeli, kdy jsme oznámili, že Česko přispěje humanitární pomoc světovému potravinovému programu do Gazy. Takže se tam ta pomoc také dostala, máte pravdu a to si myslím, že je průběžně. Zaznívá to i z české strany, tak to řeknu velmi jednoduše. On the Middle East, yes. In particular the proposal by the External Action Service about a preparatory conference leading to potential long-term peace. How do you find that proposal, and in particular the idea that there could be consequences for one side or the other if they don't go along with a two-state solution plan? I think it's important that there is a proposal which we can discuss. I'm not sure how the proposal itself will fly, since you need a basic political will of all actors, I mean all, not to point at one or the other, to move ahead. So let's discuss it. Let's see how that will evolve. I think it's a good idea to have at least some kind of proposal. It's very ambitious, honestly. It's not the only kind of initiative we have. We have different formats. So
let's see. We need this kind of ideas. So let's see how that will fly. Is there any alternative to a two-state solution? I think that the international law and the principles of international law and the prospective two-state solution is the way forward. I think this is unchanged, even though it's not even visible the prospect of that happening. But it doesn't mean that we should resign on the idea itself. Thank you very much. Hello. How are you? Nice to see you. Good to see you as always. I would like to link the two issues, which is Ukraine and the Middle East. We heard from the High Representative before and from some ministers that the EU hesitant in the Middle East, the weakening position of the EU hesitation in the Middle East will damage the EU stance concerning Ukraine on the global theater. Yes. How you see this situation? And we can see the reactions in the public opinion, in the manifestations, in many places in the world also. I don't see a situation in such a dire way. I think it's up to us to design our policies in a manner which is understandable and in a manner that will adhere to the principles of international law and also protect the interest of Europe, which is the reason why we have this common foreign policy. So simple as that. Yeah, you talked about. Thank you. I need to run. Thank you very much. Goodbye. Good morning. Today we will have a very, very long and intense agenda here at the Foreign Affairs Council, and I look very much forward to first of all, of course, show that we are once again united when it comes to questions regarding the question of supporting Ukraine through the Ukraine Advanced Fund, which of course will be within the European Peace Facility. We'll also have discussions and debates on the very, very difficult situation in the Middle East. Most notably, of course, 4 questions. First of all, that we have to see to it that we can bring more relief to Gaza. Also, I welcome very much the dedicated sanctions against Hamas. I also feel that it is important that we address the question of settler violence on the West Bank, and we welcome very much the proposals for sanctioning violent settlers. Also, the question of the Red Sea will be on the agenda, and of course we welcome the steps that have been taken to mitigate the attempts to target civilian freighters travel through the Red Sea. And finally, also, I think it is important that we meet and can talk about the two-state solution, which is the only viable solution to settle the question of Gaza and the question of the Israeli-Hamas conflict in the long run. And therefore I also welcome the participation of the foreign ministers from Saudi Arabia, from Jordan, Egypt and so on. All very important partners. So this will be a very interesting debate today. Vi har de här företrädare från Arabförbundet, även utrikesministern från Israel Palestina. Vad betyder det att de är här på mötet? Ja, det betyder ju väldigt mycket att vi har alla de här personerna kring bordet, och det är väldigt viktigt framförallt att både Israel och Palestina är närvarande. Från svensk sida har vi varit väldigt tydliga med att tvåstatslösningen är den enda långsiktigt hållbara lösningen. Det finns inget utrymme för att avfärda den eller på något vis försöka säga att den här inte längre är på bordet. Det är precis tvärtom, den är definitivt på bordet, och att EU kan samla ihop sig till en diskussion om detta tillsammans med våra partners, och inte minst då ha både Israel och Palestina vid samma bord är väldigt viktigt. Du nämner sanktioner mot Hamas men inte då mot bosättare på Västbanken. Ser du en risk att det här blir en snedvridning i EU-sanktioner? Jag förstår inte vad du menar. Jag nämnde precis att jag välkomnar båda dedicated sanctions against Hamas and sanctions against violent settlers. Bägge två sakerna är lika viktiga och jag nämnde dem precis. Men beslut idag, det är ju sanktioner mot Hamas, men det finns ändå inget beslut mot
sanktioner mot bosättare på Västbanken? Ja, men det beror på att den diskussionen pågår ju alltjämt hur man ska utforma detta, och det beror bland annat på skillnader när det gäller möjligheten att sanktionera de här personerna via visasystemet, eftersom vi har visaliberalisering med Israel, vilket inte USA eller UK har, som har använt det här på ett annat sätt. Men den diskussionen får vi fortsätta. Från svensk sida så anser vi det väldigt viktigt att dels skicka en tydlig signal till den israeliska regeringen att man måste vidta åtgärder för att stävja det här våldet som drabbar oskyldiga palestinier, som leder till att människor dödas och att de berövas deras egendom. Och också naturligtvis att vi gör detta på ett sätt som kan träffa de här personerna där det gör ont, vilket mycket väl kan då vara sanktioner som är riktade mot resande. Ryssland, är det dags för ett nytt sanktionspaket som kanske blir färdigt den 24 februari? Ja, vi hoppas och tror naturligtvis att vi ska kunna arbeta snabbt vidare med detta. Det är nödvändigt med nya sanktionspaket, och det är också nödvändigt med sanktionspaket som innehåller begränsningar som omöjliggör för Ryssland att ta sig runt, kringgå de sanktioner som redan är uppsatta. De här sakerna hänger ihop, och det är viktigt att vi kan leverera ett sådant sanktionspaket. Det är den svenska regeringens bedömning. Och nya handelsrestriktioner också då, förutom åtgärder mot Cyprus? Det är också en sak som håller på att diskuteras inom ramen för detta. Men de två sakerna hänger ihop. Paketet bör innehålla så mycket som möjligt naturligtvis. Vad kan EU göra för att förmå Israel och palestinierna att driva på för en tvåstatslösning på riktigt? Framförallt är det viktigt att idag höra hur parterna ser på situationen, men framförallt också höra hur de övriga staterna som är närvarande, Saudiarabien, Egypten, Jordanien och så vidare, diskuterar de här frågorna. Jag skulle också gärna se att vi längre fram involverar oss mer i en dialog som också inkluderar USA. Och jag utesluter inte att vi i framtida möten också behöver ha en närvaro från USAs utrikesminister för att fullständiga bilden. EU, USA och arabstaterna, det är de tre parter som tillsammans kan utöva en tillräckligt stor påtryckning för att åstadkomma förändring och åstadkomma en förändring i riktning mot en tvåstatslösning som är den enda långsiktigt hållbara lösningen. Känner du att det finns en EU-enighet bakom en tvåstatslösning, eller är det vissa länder som är tveksamma? Vad gäller tvåstatslösningen så är det min uppfattning att hittills så har alla parter som har varit seriösa, som har uttalat sig, sett det som den enda långsiktigt hållbara lösningen. Sen är en tvåstatslösning någonting som förutsätter en bred uppslutning i världssamfundet. Det är inte en fråga som EU äger ensam. Men jag räknar med att vi kommer kunna visa en bred uppslutning kring idén här idag. Insats i Röda havet, när kan det komma besked om eventuellt svenskt deltagande? Det får vi se. Som jag har sagt tidigare så är vi naturligtvis, och det har jag också sagt när jag träffade riksdagens EU-nämnd, för att vi engagerar oss i den här frågan. Men vi måste först se detaljerna, och dagens rådsmöte syftar till att starta den här processen så att vi längre fram i rådsmötet i februari kan få se en plan för hur den här faktiskt ska kunna genomföras. Så det arbetet startar förhoppningsvis efter dagens utrikesministermöte. Iran, do you see the situation in the Middle East is escalating, especially the drone attacks, the ballistic attacks in Red Sea, in Kurdistan region? You are Foreign Minister. Summoned the charge the Iranian embassy is to Poland. Could you elaborate to us what you talked to or your minister talked to the charge the Iranian embassy in Sweden, Stockholm? Well, first of all, the charge was summoned to the Foreign Affairs Ministry to be told that we want to have consular access to a Swedish citizen and many Swedish citizens who have been taken into custody by Iranian authorities, and we deem that it is necessary to call for that sort of access because they are Swedish citizens. So that was the reason. We also told the charge that we were worried about the attacks in Erbil at the same time, but these things were connected. As for your question of the escalation, I think that today's meeting is a very good sign that the EU takes the situation, the ongoing situation in the Red Sea, also the wider situation with the war between Israel and Hamas very seriously. And I look very much forward to discussing with our partners who are here today, Israel and Palestine at the same table, of course, represented, and also Saudi Arabia, Jordan and Egypt, which are also important players. Altogether, I think that we will have the right mix of people at the table to get a broader picture, which would be good for the further deliberations of the EU on this very serious matter. I also welcome that today's meeting will be the starting point for an intensified discussion on EU's engagement in an operation in the Red Sea to protect the civilian freighters moving through this Iranian regime behind most of the conflict in the Middle East, because they have so many militia in Iraq, Yemen,
in Syria. Don't you think this is the time for the EU to stop Iran? Well, first of all, when we look at the overall picture, I think that we shouldn't be too quick about attributing things to certain nations. After all, the Houthis, who are today conducting the attacks, are also targeting freighters who belong to other nations than the European Union, and that has also been put into a context. I think that we all should stand up for the freedom of navigation and for the fact that this is hurting the civilian trade and doing damage to countries like Egypt, who are losing revenue from freighters not being able to pass through the Suez Canal. So this is a serious question, and the EU is ready today to address this, but this has to be put into a context. Can a two-state solution be imposed upon Israel, possibly by removing EU trade advantages? I'm not going to talk about that sort of detail at this meeting here and now, but I would like to emphasize that the two-state solution is the only viable solution. There is no alternative to a situation whereby Israelis and Palestinians can live side by side together in two states with the equal degrees of security and safety for both parties. And frankly speaking, I think that possibly we will see that the ongoing very, very dreadful situation, especially now for civilian Palestinians. But the only way that we have to look to the future is to see that this conflict might also now renew the possibilities, the prospects for a two-state solution, because the world community is now very much in favor of that. Sir, very quick on the Red Sea. There are attacks by the Houthis on ships happening currently. Aren't you afraid that if this mission is not approved today or very soon, that the EU might be a little bit too late to the party in the end? I think that at the end of the day, the necessity of first launching an operation and then maintaining it is of utmost importance. And I think that today's meeting here at the Foreign Affairs Council is an excellent opportunity to start that process. However, I want to see the details before I commit Sweden or before I think that any other country is ready to commit itself. But I don't feel that the process is being slow. After all, this has been going on now for some weeks, and after all, we also have to talk to other partners to see to it that this operation can be a reliable one. What are the important points for Sweden for that mission? Well, again, the important thing is to see to it that we can do this in a proper way and stand up for the right to freedom of navigation. Today's discussion will start this, and I look very much forward to hear what my colleagues have to say and what the Commission has to say about the proposal for how the mission is to be launched. Thank you. Very good. Thank you.